আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি সকলেই ভালো আছো। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল এলকে এডুকেশনাল টিউটোরিয়াল। আজ আমি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব। প্যারাগ্রাফটি হলো ইফটিজিং, অর্থাৎ নারী উত্ত্যক্তকরণ। এই প্যারাগ্রাফটি আমি তোমাদের জন্য অত্যন্ত সহজ ভাষায় নিয়ে এসেছি। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে একটি রিকোয়েস্ট, যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আর ইতিমধ্যে যারা আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিডিওটি শুরু করি। Paragraph Eve-Teasing. Nowadays, Eve-Teasing has become a very common phenomenon. The word Eve refers to women. So, Eve-Teasing means teasing or disturbing women. It is a heinous act of disturbing girls and women. It is a kind of sexual harassment. There are many ways of Eve-Teasing, such as making bad or insulting comments, throwing pebbles to women or girls while they are on their way, making love proposals, gesturing in a bad way, etc. Eve-teasers are mainly punk teen boys. Then there are also some young and aged Eve-teasers. Eve-teasers bear a type of mental illness for which they enjoy teasing females. Generally, school and college-going girls fall a victim to Eve-teasing committed by bad or characterless young men. Eve-teasing is a social curse. Women cannot move freely because of it. They feel insecure to go to schools and colleges. For this, many girls are compelled to stop their studies. Then, they have to stay at home and are married off at an early age. They suffer physiologically. Sometimes they become victims of acid throwing. Even many young girls commit suicide for this curse. Eve-teasing must be stopped. Every conscious guardian has to play a role from their respective position. Social awareness is also necessary in this regard. The government has already taken effective steps to stop Eve-teasing. It has empowered the mobile courts to give immediate punishment to the Eve-teasers. If Eve-teasing cannot be stopped, we will not be able to live a comfortable life in society. এই পর্যন্তই ছিল আমাদের এই ইফটিজিং প্যারাগ্রাফটি। তো ভিডিওটি যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। আর প্রতিদিন নতুন নতুন প্যারাগ্রাফ, স্টোরি ও বিভিন্ন ধরনের রাইটিং পেতে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। তো আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।